Buonasera amici di PEDALITALY, welcome to Montalcino Virtual Race. A big welcome to all PEDALITALY friends that come from all over the world. Third stage of PEDALITALY GIRO di Sera. But before talking about tonight, let me introduce my wonderful colleague directly from UK, Paul Groves. Hi Paul. Well, thank you, Veronica. Hi. And a big hello to everybody out there. This is, as you say, it's the third of our evening races. And we're going to go tonight to Montalcino, which is absolutely beautiful. I've had a quick look at the course. Oh, we have to make it. I keep saying this. We need to put this on our list of we're going to come and visit. But tonight, we're going to have, we've got, was it 1,100 subscribers from 52 countries. 750 of them are from Europe. Everybody joining together tonight from all over the world, 3 different time zones, Europe, USA and Asia, all to get together to come and experience Pedal Italy, taking you to the best places in Italy, on the best courses, with the best food and the best drinks and the best of everything, from the comfort of your own home. Veronica, it's great to be back. This is the third of our 5 series. Is it 5 we have in total? For the spring edition, I suppose 1, 2, 3, 4, 5. Yes, yep. Absolutely 5. Sì, siamo alla terza tappa. Siamo alla terza tappa. Stasera vi catapulteremo in una zona famosissima ma assolutamente meravigliosa. Siamo in Toscana, nella zona del Brunello di Montalcino, quindi non parleremo naturalmente solo di bike, ma parleremo di food, di enogastronomia, di cibo e di una zona tutta da scoprire. Lo faremo insieme in un percorso davvero incredibile di cui tra poco vi parleremo. Vedo molti amici di PEDALITALY già pronti sulla starting line quando mancano circa 18 minuti alla partenza della nostra race. Allora Paul, andiamo subito a raccontare per tutti gli amici da casa che ci stanno seguendo come seguire gli eventi di PEDALITALY. La nostra regia ci mostra la schermata perché se avete un account di Facebook avete ben 3 profili in cui seguire gli eventi di PEDALITALY, quello proprio di PEDALITALY, sul profilo di Endue e su quello di dalzero.it. Se non avete un account di Facebook potete seguirci su Twitch e l'account è quello di PEDALITALY. Vedo il logo proprio alla mia sinistra dove è doverosissimo ringraziare Enit, l'Agenzia Nazionale del Turismo, per il preziosissimo supporto per la realizzazione delle nostre virtual race. Paul, how to follow PEDALITALY events? Yes, for those of you who have been with us before, then you know that you can follow us on Facebook with the @PedalItaly or the @Endu or @dalzero.it or on Twitch @PedalItaly. Now, if you are new, then go to the page and what you can do is you can interact with us as you're racing if you can, but be careful. We'd love to do that, and all of your messages, we'll try and read as many as possible and say a big hello to you in return. The good thing about these social media platforms is go to Facebook, you can see all of the old videos, the old courses, and see where you've been before, see where your friends have been, perhaps encourage some friends who've not followed it up as much as they could have done, and invite your friends, colleagues, neighbors to join in with you. Get together on Facebook, get together on Twitch, form a community, and look at those purple tops, the Pedal Italy cycling top. I understand you can get hold of one of these yourself, can't you? Assolutamente. Allora, intanto io vorrei chiedere alla nostra regia di mettermi già i primi messaggi che ci stanno scrivendo. Come vi ha detto Paul, noi aspettiamo tutti i vostri commenti, tutti i vostri auguri, in bocca al lupo agli amici che stanno gareggiando e giocando con noi, perché lo ricordiamo, è un gioco. Abbiamo da Dubai Valentina della Rocca Faisa, un'amica di PEDALITALY, che dice in bocca al lupo a tutti, forza e coraggio. Saluti come sempre da Dubai. Vale, noi siamo super contenti di averti qui. Poi abbiamo Andrea Tonti che tra poco annunceremo uno dei nostri ospiti di stasera. In bocca al lupo e dateci dentro. How can I say? Keep pushing. Yeah, it's good to see that. We just saw Andrea Tonti's name pop up. He'll be with us tonight, won't he? Assolutamente, tra poco lo presenteremo. Ma Paul, abbiamo tantissimo da raccontare stasera, ma prima qualche consiglio dal nostro Andy Toso su come diciamo accedere e quindi scaricare anche video della nostra piattaforma Ruvi. Some tips how to access the Ruvi platform. Ciao a tutti, grazie della linea. Io sono Andrea Toso e sono qui per spiegarvi come accedere a Ruvi. Se non l'aveste ancora fatto, andiamo sul sito ruvi.com e scarichiamo l'applicazione nel formato del nostro computer.
c'è Windows e c'è iOS, quindi andiamo a scegliere in base al computer, alla piattaforma desiderata. Scaricata l'applicazione, la andiamo ad aprire e ci si apre la schermata principale. In basso a sinistra sarà già predeterminato Cycling, lo switch su cui andiamo a lavorare noi. In basso a destra invece c'è lo switch Route o Race. Route è evidenziato in azzurro, mentre noi andiamo a spostarci su Race. Troveremo tra le prime posizioni la gara Pedalitaly evidenziata in verde. Andiamo a cliccarci sopra e ci si apre la gara da scaricare. Abbiamo l'immagine della gara a cui andiamo ad iscriverci. Entriamo su Download e abbiamo le 4 selezioni, da bassa definizione fino a 2K. Io per comodità scarico sempre in 1080 perché è quella che mi dà la massima definizione sul laptop, a meno che non abbiamo un super schermo su cui guardarlo, e il tempo in cui scarico è il più compatto. Quanto tempo ci si mette a scaricare dipende ovviamente dalla nostra connessione internet, quindi andiamo a fare questo. Una volta scaricata abbiamo la possibilità di entrare e all'ora della partenza partiamo. Possiamo entrare anche qualche minuto prima e scaldarci, ovviamente rimarremo sempre sulla linea di partenza. Cos'altro dirvi? Io per abitudine tengo sempre un asciugamano perché sapete che si suda veramente tanto sui rulli. Una borraccia con i sali e anche una di acqua a portata di mano. Buon divertimento a tutti, la linea alla regia. Grazie Andrea Toso per le tue sapienti spiegazioni. Quindi don't forget towel and water. Two important things for tonight, ma non dimenticate anche di aprire gli occhi, le orecchie e i vostri sensi perché andremo a vivere insieme un percorso davvero incredibile e quindi non perdiamo tempo poi perché mancano 13 minuti alla partenza della gara, quindi andiamo subito a scoprire il percorso di stasera grazie alla nostra regia che ci mostra la grafica. Stasera partiamo dalla città di Torrenieri, pedaleremo lungo la storica via Francigena fino al paese di Buonconvento. Bella strada, è circondata dalle crete senesi, dolci, colline, querci, cipressi, un panorama davvero incredibile. Superato il paese di Buonconvento si affronta un tratto di strada asfaltata che passa per il paese di Bibbiano prima di ritornare alle famose strade sterrate di questa zona, territorio di grandi gare ciclistiche. Il percorso prosegue fino a raggiungere il traguardo posizionato nella città di Montalcino, città di origine etrusca famosa in tutto il mondo per il suo mitico vino Brunello. Stasera la distanza è di 35 km e 670 metri con un dislivello positivo di 840 metri. Occhio alla pendenza perché stasera si sale, 15% massimo, 2% medio. Il nostro intermediate split è posizionato al 16° chilometro e 430 metri. Okay. Now, you've all seen the map. So what we'll talk to you about, you can follow everything on the map, but we're giving you something slightly different this week. It's a bit of a rolling course, 35.67 kilometers in total. Will take you all the way to Montalcino, which is your destination. Halfway round, we're going to be taking the times at 16.43 kilometers. You've got a mixture of roads. You're going to be seeing some paved roads, but also the famous gravel roads that you can see all around this region. Going from village to village, climbing and climbing, descending, and then ending up finally at Montalcino. It's going to be a different course, and you won't need a jacket because there's no snow at the end of this one. There was last week. Also, this is going to take probably 52 minutes, 56 minutes or so, which is a bit shorter than the, I think it was 162 kilometers, the course today, and it was won by... who was it won by? It was won by somebody from Switzerland. I have it on a piece of paper. Matteo Schmidt from Switzerland. He won the race today in 4 hours and a minute and 55 seconds. Now, what we're going to do is we're going to show you a bit of that course. It's not a virtual Giro d'Italia. It's a virtual taste of a bit of it because we want to give this to as many people as possible. And you're going to see that what we think is probably the prettiest part of the course, going through the prettiest villages. Is it time now to talk about a few little tips that we might see on the way round, Veronica? Or should we save that? Assolutamente, Paul, perché stasera abbiamo infatti, come hai appena detto tu, tantissime cose da raccontare.
prima di lanciare una tips che non so se saremo in tempo a lanciare prima della partenza, perché lo ricordiamo, mancano 10 minuti alla partenza ufficiale della nostra gara, andiamo a introdurre gli ospiti di stasera, perché lo ricordiamo, Paul, io e te non siamo mai soli, abbiamo dei fantastici ospiti che ci aiutano anche a raccontare il territorio e le meraviglie che stiamo vivendo e che viviamo insieme, e non solo, anche le emozioni. Partiamo da un ex ciclista professionista, imprenditore anche nel campo del cicloturismo. Lui ci è collegato dalle Marche, quindi tra l'altro da una città bellissima, Numana. Un saluto ad Andrea Tonti. Ciao Andrea. Ciao Veronica, buonasera a tutti. Wow, sei nella golden hour, ti vedo. Facci vedere dove sei. Posso? Certo. No, mi dico un attimo. Faccio vedere così, dalle colline passiamo al mare, dai. Oh. Wow, bellissimo. Voilà. Torniamo alla postazione. Devo dire, il Conero è una zona davvero molto bella, ma io so che tu conosci bene anche le Crete Senesi, insomma la zona di Montalcino, quella che andremo a percorrere stasera, i nostri amici poi insomma percorreranno. Ti chiedo solo di metterti, perché è proprio il sole che ti illumina. Esatto, perché ecco, sta girando il sole, io devo girare di conseguenza. Esatto, girati insieme a questa golden hour, questa luce pazzesca, ecco, così ti vediamo benissimo. Ti dicevo, ovviamente tu conosci bene la zona che stiamo andando a percorrere insieme, giusto? Sì, ho avuto la fortuna di farla anche al primo anno da professionista, come primo evento nella Strade Bianche, quindi ho avuto modo di percorrerla, di farla, di gustarla e anche di vedere insomma i punti difficili di questi percorsi. Allora facciamo così, appena parte la gara ti interpello, così puoi dare qualche consiglio ai nostri amici a casa su quali sono anche un po' le criticità della zona. Va bene, Andre? Perfetto, ottimo. Grazie di essere qui con noi e ci ritroviamo tra pochissimo. Paul, do you want to introduce Ingo? Yes, we had a little message there from Facebook from Andrea Tonti, and look, he's now with us. One of our Italian pro cyclists. He's going to be providing a lot of background information about the course, about cycling. That's what he knows. But we're joined once again, and it's lovely to see him again, Ingo Olja. He knows this area like the back of his hand, is the expression we say in English. Welcome back, Ingo. It's good to see you. Can you tell us where you are at the moment? I'm in the car coming back from the stage of the Giro d'Italia, the Torrenieri, throughout Torrenieri as well, I mean. The one from Perugia to Montalcino, ending up in Montalcino. So I've tried the last 60k of the stage today. They're outstanding, beautiful, really nice weather. Actually, this raining over here was hardly raining before, but has been a great stage, really, and difficult for many of the riders, because the first time that they passed, where I was been, there were still many riders in front, and then two groups. And after at the second passage, many of them, they gave up because it was too tough. There are certain points where on the gravel you climb with 14-16%, and even for profis it's not so easy, except for Andrea, of course, when he arrived. Of course. But besides that, you're going to do today one of our most known and most important climbs in Tuscany, which is the climb of Castiglione del Bosco, we call it, ending up at the Passo del Lume Spento, which has been done by the profis today during the race of the stage of the Giro. And it's a really good climb, so save energy for the end of the ride, because you will do it at the end. We've seen. I've had a look on the course using the video from Ruvi, and it's wonderful because you can get a preview of where they're going to cycle. The finish area, the start looks magnificent, but the finish area, it's beautiful up there. Yeah, Montalcino is something like a balcony of what is the Crete Senesi area and the Val d'Orcia, and so more you climb, the more view you get. And there are certain points where it is really outstanding. That climb we were talking about is used by the Eroica as well as the main climb somehow. And if you have to do it with the old bikes with really few gears only, it's getting tough. More than with modern bikes, which is anyhow not easy to do.
Well, we can hear in the background. We can hear some rain coming down on Was it raining a lot during the stage? No, not at all. Not a drop even. So it was really nice. Sunny, some clouds, so dark and bright. Was really nice, even for the light. But then it has changed since 10-15 minutes probably, and now it's going to stop in few minutes. Ingo, I know around the course there are many oak trees and cypress trees. Now, where I live, down on the Kentish coast, looking out to France, if I go out walking in the fields and it's been raining, there's a smell from the crops and the trees here. Yeah. The rain on the cypress and the oak trees, does that give a distinctive smell to the area? It is, definitely. When it is raining, you get this smell of wet vegetation, which is really, really lovely. It's a parfum. If Gucci is coming here in this during the rain, he is definitely going to do a new parfum. Oh, wow. Probably, I don't know, but for me it's a great parfum. Yeah, sure. Allora, Ingo, io so che tu sei anche una guida turistica, quindi ci aiuterai con le tue chicche, con le tue informazioni a dare anche qualche... Noi abbiamo tante tips, abbiamo preparato un sacco di contenuti interessanti da raccontare ai nostri amici a casa, ma anche tu, con la tua esperienza di guida turistica, sicuramente saprai regalarci qualche chicca che noi sicuramente non conosciamo, vero? Cercherò di farmi meglio per introdurvi in quello che è una terra baciata da Dio, come dissi l'altra volta. Sì. Kissed from God. Kissed from God, yeah. Kissed by God, yeah. Wow. Allora, io credo che dopo questa puntata Paul vorrà definitivamente venire a trovarci a Montalcino in Toscana, quando mancano 4 minuti circa alla gara. Quindi Ingo, adesso noi ti salutiamo un attimo, ti lasciamo insieme ad Andrea a goderti la partenza insieme a noi, perché dobbiamo entrare un pochino di più nel vivo della gara. Quindi Paul, 35 km e 670 metri per oggi nella tappa della Montalcino Virtual Race, lo ricordiamo, terza tappa di Pedalitali Giro di Sera, 5 appuntamenti che rivivono una parte dei percorsi della corsa a tappe più famosa d'Italia. Per fare cosa? Per goderceli insieme, per stare insieme e per scoprire ogni volta un nuovo territorio. Abbiamo anche un messaggio da Facebook da leggere prima della partenza, se la nostra regia... Ecco, Claudia Anselmino, conosco bene questi posti, strade bianche fantastiche, fatta anch'io con un altro tipo di corsa, rally di Sanremo fine anni 80. Grande Claudia, top! Guarda, se hai qualche foto postacela, che così la guardiamo anche noi da casa. Claudia, grazie, non so se stai pedalando con noi o stai seguendo uno dei tuoi amici, tuo marito, una tua amica, insomma sei uno dei nostri fan delle gare di Pedalitali, quindi intanto grazie per essere all'interno della nostra diretta. Paul, 2 minutes and a half to go. We want to say a big welcome to our friend on the starting line. I think we'll pick out a couple of names here. I like the name Tackleberry 371. Tackleberry 371, great name. Tweaky Knuckles as well. That was a good name. We have Kwiatkowski, which is the Polish rider who sent us a message right at the end of the broadcast. I think it was Dariusz Kwiatkowski, right at the end of the last broadcast we had. Humpo, that's a great name. I don't know where Humpo's from, but it sounds great. Who else we got? We've got Fredan. Not quite sure where they're from, but these names, they're quite inventive. So it's nice to pick out a few people who just have... they put a few ideas together and come up with some great names. If we can, we'll try and pick out a few more during the course of the race. Let's have a look at who's on the start line now, because Tackleberry's decided to have a bit of a spin. Tackleberry 371 is now currently just testing the course. It won't be a full start because we'll get them back in time. We'll sound a horn or something. Allora Paul, intanto io saluto anche un po' di amici sulla starting line pronti a scatenarsi nella nostra Montalcino Virtual Race. Nelson Schneider, Kate Roger, Jaket Zapotoksny,
Bert Müller, Marco Rollini, un amico di Pedalitali, tenetelo d'occhio perché lui va forte, David Stieber, Andrea Gangemi, Rob Woodman, Lucas Muraglia, Jan Gensdorfer, Trabarobi, Marius Paulsen, sono tantissimi. Abbiamo un ultimo messaggio dagli amici da casa prima della partenza, quando manca un minuto, quindi tra poco poi dovremo fare il countdown. Abbiamo Stefano Antoccia che ci dice: obiettivo as usual fuori dai worst end, buona telecronaca. Grande Ste, ma guarda, ovviamente l'obiettivo di Pedalitali è quello di divertirci, di stare insieme, di scoprire nuove zone dell'Italia, quindi non so se tu sei toscano o da dove vieni, scrivicelo così tra poco ti leggiamo, e comunque intanto buona corsa anche a te e buon gioco, perché noi siamo qui principalmente e assolutamente per divertirci tutti insieme. Noi vi accompagneremo con la nostra voce. Paul, less than 20 seconds to go. So we are ready to do the countdown of this Montalcino virtual race. I want to remind third stage of Pedalitali Giro di Sera. So we are ready to do together 5, 4, 3, 2, 1 and go. They're off. And that's it. We've got a big crowd. I'm going to look at the map in a moment just to see how huge the grouping of athletes is together. Last week we saw, oh wow, look at this. It's just absolutely full. We, I think with 1,100 subscribers we got tonight, actually on the start line now, we've got nearly 800 are with us racing today to go through the best parts of this beautiful course. So, Ruggiero, De Felice, Hodges, Schneider, not sure. Junek, Orbeli, that sounds like it could be possibly. Let's have a look. Junek is from Czech Republic. Simone Segatto è partito già fortissimo, lo vedo, lui è uno di quelli agguerriti, perché lo ricordiamo, noi ovviamente abbiamo voglia di raccontare le emozioni di tutti, non certo, cioè non è una competizione dove comunque c'è un premio diciamo di vincita, quindi per noi l'importante è che tutti i nostri amici di Pedalitali si divertano e stiano insieme. Tra l'altro Stefano ci ha risposto proprio prima di partire, in pochi secondi, e ha scritto: Roma a tutta, quindi grande Ste, sei partito anche tu con i nostri amici, sono davvero tantissimi. And they wore the Pedalitali jersey. So Paul, next week I want you in Sherry t-shirt. I think it'd be great. We've said this before, but we'd like to see pictures of you guys wearing your Pedalitali cycling shirt on Facebook. Put them together and we'll do like a huge gallery. It'd be nice to see everybody together. Out in front, we have a German leader. So, Sommer. And then we have Chris van Hinsbergen from the Netherlands. And from Italy, Milano. Another Dutch rider there. Had an amazing race, Milano. Oh, yeah. Another Dutch athlete there, Kudijk. Segatto from Italy. And Schneeberger from the Czech Republic. And once again, there's a lot of Dutch athletes out tonight. Pell, wearing number 7 there. We have Mr. Mutley from Great Britain. Brilliant. M. Utley. I love that. If you don't know who Mutley is, you need to Google the name Mutley and see just who that is. It's a good joke. Paul, è impossibile in questo momento fare ancora una classifica perché sono appena partiti i nostri amici, dovranno percorrere 35 km 670 metri e lo faranno in questo amazing landscape. What view! Cioè, hai già iniziato a vedere che panorama incredibile su queste strade bianche circondate da un landscape che lascia davvero senza fiato. Che ne dici? Come ti sembra? Well, these are the gravel roads that Ingo was talking about earlier. You see, it's a very rough surface, but also the heat that comes off that, I should imagine, is quite difficult. Oh, mind the pheasant! Did you see the pheasant? Ran across the road in front of the cyclists. Oh, good. There's a lot of wildlife out there, and you can't predict what's going to happen. But now you see, it's leader at the moment from Germany, comfortably pulling away. Assolutamente. Paul, anche un update dalla gara
femminile, sempre una tedesca, Eike Hart. She is leading the race at the moment, behind her Hanna Sparkova, Virginie Pointet on the third, Emilia Guerrari Gonzaga, Lara Lorenzon, Carmen Filter, Misla Pool, Sharon Cahill, Paola Vicario, insomma sono tantissimi, e questa classifica intermedia così variegata a livello di paesi è la, come possiamo dire, la fotografia perfetta dell'internazionalità degli eventi di Pedalitaly. Paul, se hai un istante, respiriamo anche in un secondo, perché lo sai che siamo i primi a emozionarci tanto durante la partenza dell'evento, lasciamo pedalare pochi istanti i nostri amici e noi ci andiamo a scoprire il video dove andiamo subito ad assaggiare le meraviglie di questo territorio. Qualcosa di assolutamente incredibile tra tradizione, innovazione, arte, cultura. Paul, what do you think about the images we saw? Well, you have the fortune of living in Italy. I just have an opportunity once in a while to visit. But when I see things like that, it really does make me want to come out and explore, obviously at my own time. And the moment it's around Europe, it's not easy to travel. I know that the vaccination program is running quite well, and it is becoming easier for people to travel. But until such time as we can really get there without the restrictions, seeing something like this is just such a huge invitation. It means that you want to be there. And the way that those videos are put together, the music, the images, the passion that the people are showing, it's just superb. And here we are seeing exactly what we can enjoy at some point soon, hopefully, on the course. I just can't wait to get there. I'm absolutely lucky because I live in Tuscany, really close to this area, and I'm so lucky because I can visit this area many times I want. So it's a fortune for me. It's a big fortune. The whole thing with Pedalitaly is it's not focusing on one area. It's taking you around the whole of Italy. It's showing you a taste from here, a taste from there. It's like having a massive menu in front of you and thinking, where do I start? Everything. I want everything. I'll have a bit of that and a bit of this. It's just, it's wonderful. It really is. And by giving you the opportunity to see these places in the comfort and safety of your own home before you commit to traveling, and that's going to come back. It's going to. We're seeing already that athletes are moving around Europe. We saw it last weekend. We've seen that people are traveling again carefully and cautiously. But there'll come a point soon when it will be much easier. I think, Veronica, you were going to move on to have a chat with somebody, weren't you? Sì, io inizierò a viaggiare anch'io per lavoro, ma
Paul, te lo dico, noi ti aspettiamo perché sono certa, tu e naturalmente tutti i nostri amici, perché lo ricordiamo, stasera siamo in tanti, more than 800 athletes from 52 different countries, and amazing results for Pedal Italy event. We are so happy to have all of you here in our wheelchair race, and probably one day in Italy to ride together. Io andrei un attimo da Andrea Tonti perché volevo capire con lui quali fossero un pochino le criticità di questo percorso, che devo dire si preannuncia anche dalla linea che noi possiamo vedere sullo screen, la linea gialla, arancione e verde, che poi rappresenta l'altimetria del nostro percorso. Ricordiamolo, stasera 35 km e 670 la distanza totale, con un dislivello di 840 metri, ma punti di pendenza massima del 15%. Quindi Andre, tu che le hai fatte queste strade, ce le vuoi raccontare un po'? Vuoi dare qualche consiglio ai nostri amici a casa? Che dire, è un percorso molto tecnico dove chiaramente i cambi di ritmo sono quelli proprio che fa male alle gambe. I percorsi delle crete senesi appunto sono proprio famosi per questi strappi molto ripidi, arcigli non lunghissimi, però che mettono molto in difficoltà, perché proprio devi giocare molto con il cambio, devi non utilizzare rapporti troppo duri. Anche nella tappa di oggi un percorso di 35 km che però ha già un ottimo dislivello da percorrere. Sicuramente sono percorsi da affrontare con ben chiaro l'obiettivo, che è quello insomma di tenere un po' di energia per il finale. Abbiamo visto oggi anche nella gara professionistica cosa sia successo nell'ultima salita che hanno affrontato 2 volte, quindi impegnativa, però diciamo staccavano da dietro. Questo è un gergo che si usa a dire quando comunque sei tu che ti spegni, non è gli altri che magari vanno chissà quanto forte, ma sei proprio tu che vieni meno, perché comunque sia questi percorsi su un percorso sterrato, dove comunque sia viene anche molto meno la scorrevolezza della bicicletta, viene tutto molto più accentuato anche l'equilibrio, quindi la tensione anche per guidare il mezzo, e sprechi molte più energie piuttosto che sull'asfalto. Quindi alla fine, quando vai a tirare le somme delle energie spese durante una tappa, vengono sommate anche tutte queste avversità che il percorso ti crea, e ti spegni da solo. È anche molto importante alimentarsi, perché nonostante oggi sia stata, penso, come temperatura ottimale, la gara che hanno fatto i professionisti, è sempre importante sapersi alimentare bene e non prendere questi percorsi come facili. Possono essere molto impegnativi, tanto quanto una tappa alpina e dolomitica, e penso oggi i ragazzi che stanno ora pedalando, ragazzi e ragazze, se ne accorgeranno. So the course is not so easy, so please save energy for the end of the race. Keep pushing back. Yeah, Veronica, at the moment, there's a nice, relaxed, downhill, easy section, but there's a big climb coming up very soon. And it'll be interesting to see just how much the positions change there. Esattamente, infatti vediamo che questo momento lo possiamo seguire dalla line, se la nostra regia ci mostra la piattaforma di Ruvi. Vediamo che in questo momento c'è una parte verde, so green is easy, but the climb is behind the door, come si dice in italiano, la salita è dietro la porta, quindi davvero non dobbiamo sprecare tutte le energie nella prima fase di gara, altrimenti poi quegli strappettini arancione scuro che vediamo che attenderanno i nostri atleti nella seconda parte della gara, quella dopo l'intermediate split posizionato al 16° chilometro, rischiano di far male alle gambe, giusto Andrea? Giustissimo, anche perché sono tratti, diciamo, che tu prendi dopo dei settori di sterrato, dove chiaramente hai anche una velocità di gestione dello sforzo diversa dall'asfalto, quindi questi tipi di percorsi non sono usuali, no? Nel ciclismo anche moderno, anche se piano piano stanno entrando sempre più. Per questo possiamo, se non altro, ringraziare Giancarlo Brocci, che con il suo team iniziò anni fa ad inserire questo sterrato assieme a Franco Rossi, tutto l'entourage insomma di Eroica, che da molti anni ha scoperto questa bellezza e questa esperienza di poter pedalare sulle strade bianche,
ed oggi chiaramente è diventata una grande classica, tanto è vero che il Giro d'Italia ne fa parte in pieno, dando quell'interesse ulteriore a quello che già è importante al Giro. Andre, grazie per ora, sei stato preziosissimo con i tuoi piccoli consigli, stai lì perché tra poco voglio poi avere anche la tua opinione sulla gara, su come sta andando, su com'è la nostra virtual reality. L'altra volta hai pedalato, questa volta ti vedo comodo perché puoi commentare insieme a noi, va bene? Va benissimo. Grazie, a tra poco. Paul, abbiamo delle tips, some tips for our friends, and then we comment together. Regina. Good. Unique and fairy tale, similar to the Shire depicted in The Lord of the Rings, to which it has been compared many times, the Val d'Orcia is the Tuscany par excellence, picture postcard spot, the magical land that everyone dreams of visiting, in which all travellers love to get lost. Between Siena and Grosseto, from north to east of Mount Amiata, this valley is an immense protected natural park of such breathtaking beauty that UNESCO hurried to include it among the Great World Heritage Sites. E la prima nostra tip parlava di Val d'Orcia, un'area che insomma definire fiabesca è poco. Paul, do you want to talk with Ingo about this area? Yeah, we mentioned I mentioned right at the start that we'd have some tips for you, a little bit of a surprise. So we've just seen this wonderful little video image. Ingo, is that particular place we've just seen, is that somewhere that you know? Not really. I haven't recognized it because we saw it from the high. Maybe with a different angle, you can recognize it better. However, the Val d'Orcia is an area where, honestly, wherever you go, you have these corners, you have these views or so, open fields, which change really, really quickly during the season up to what they grow. Grain or whatever, wheat, whatever, sunflowers, or even the poppies, the red flowers. You have these red fields during the season. They are changing quickly, and sometimes I think even that the workers, the farmers, they are small artists, because there are certain fields. No, you are laughing, but I think that's really true. In the sense that these farmers, they work the fields not as usual, going up and down, making just normal lines, but sometimes in circle, sometimes like in waves, following the edge of the hill. So and it's not easy to do it, because even with a tractor doing these lines, I don't think that's so easy. And I don't think really that is just for a technical reason. It's also because they all love their job. Because they have a pride in their job, yeah? Yeah, because if you, the agriculture in Tuscany is poor. It's poor because it is hilly, the terrain, and the terrain in the Val d'Orcia especially is really sandy. So it's not really a rich terrain. The farmers, they have to work harder. They have to use chain wheel tractors, which are more expensive than normal tractors. So whatever you're going to produce is somehow not competitive on the market. Whoever is are these vineyards that they're cycling through at the moment? Actually, no, because you know, maybe that in Tuscany we have several wine areas. What is between is somehow a poor area, so means that the wine that you're going to produce in that area is not reputed so important as maybe other wines like the Brunello, where we're going to introduce you later on, or like the Nobile, the Chianti Classico, or even the Etruscan seaside vineyards, from where the Sassicaia is coming from, the most famous wine in the world, maybe. But out of these areas, of course, whoever is going to produce wine know that he's starting from a lower level in sense of selling the wine in a second time and then later on. So whatever you're going to do, you need to be a lover of it, in sense that you're doing it not only for business, but you need to do it because you love to do it. And I think there's a history, isn't there, in Italian farmers and the artisans, of that passion for what they're growing, what they're making, what they're selling, and what they're sharing with people.
Ingo, we're going to have to move on a little bit. We'll come back to you very soon because I think we need an update from the course. Veronica is going to tell us what's changed for the lead men and for the lead women. Veronica, over to you. Sono pronta, ci troviamo a 18 minuti, quasi 19 minuti di gara, siamo al 14° chilometro, quindi tra poco, ora siamo appena passati, cioè il gruppo di testa, The Chasing Group è Pass Through Buon Convento, uno dei luoghi magici del nostro percorso di stasera. Tra poco, lo ricordiamo, passeranno tra circa 2,5 chilometri al intermediate split, quindi mi raccomando non perdetevi, tra poco lo vedremo anche dalle grafiche che ci mostrerà Ruby. La situazione è piuttosto stabile, sono 4 gli atleti che si stanno contendendo la leadership della corsa: Anton Sommer, Jan Schneeberger, Max Malano e Chris van Insbergen. Questi sono gli atleti che sono praticamente adiacenti, e anche Matthew Utley, is correct, Paul? Matthew Utley is in the Chasing Group. Per quanto invece riguarda la gara femminile, c'è una leadership piuttosto consistente di Heike Hart, l'atleta tedesca, seguita da Anna Schwarkova a 350 metri ad inseguire. Lara Lorenzon è a circa 1 chilometro il suo distacco. La gara femminile, l'atleta di punta della gara femminile è al 12° chilometro, quindi circa 2 chilometri dietro il leader della gara maschile, quindi una gara ancora tutta da seguire. Per quanto riguarda la gara maschile, vediamo sempre che non riusciamo a stabilire una leadership perlomeno fin dopo la metà della gara. Vedremo se, come dicevi giustamente tu, Paul, le salite metteranno a dura prova i nostri atleti, allora lì qualcuno proverà a staccarsi e a spingere un po' di più, oppure arriveranno sempre in un gruppo compatto fino alla finish line e all'ultimo sarà lo sprint finale a decidere il vincitore di questa Montalcino Virtual Race. Paul, do you want to say an update also in English as well? Yeah, I'm just having a bit of a look. I think in the lead, we've got about 4 athletes at the front end there. Just having a bit of a dig around on social media. Matthew Utley, I think this might well be Matt Utley, who is he was this time about a year ago, just in March last year. He was in a spin-a-thon at the Rushcliffe Arena, and he was raising money for some charity there. But that would appear to be Matt Utley with his wonderful play of words, and that's why he's got the image there of a very famous cartoon character. So you have Italy leading at the moment with Germany, and then the Netherlands, and then Jan Schneeberger from the Czech Republic, and Matt Utley just hanging on there. So it's the same 4-5 guys at the front who are looking quite strong. With the women's race, Veronica, you told me who was leading with the women. Could you go back to that graphic and let us know? Did you tell us who was in the? I tell you, Heike Hart, the German lady. Okay. Exactly. Hanna Schwarkova. And then you can say Lara Lorenzon on the third. Okay, that's good. So we've got a bit of a similar thing there. We've got Germany, Czech Republic, Italy, the Netherlands. We've also got Carmen Filter there from South Africa, Kate Rogers, Great Britain, Karin Nappen from Belgium, Goedenavond, and again, Czech Republic. So we've got quite a mix of athletes at the front end, or riders at the front. Let's go back to the leaders. Whereabouts they're coming? We're not very far away now. We're at less than 500 meters from the midpoint. And that's going to be interesting because we can then see who's going to push that extra bit harder just to get through to that timing mat. We're getting close to it, very close indeed. Less than 400 meters to go. Very soon we're going to see that graphic with everything in front of us. In fact, can we pick it out there in the distance on the road? I think we can. We're now 300 meters away. It's going to be just over the top of the hill, and you're going to catch the midpoint. And Italy quite comfortably leading now. Oh, you must be quite pleased with that. Malano ha, come avevamo predetto, iniziato a dare gas e sta davvero spingendo forte. Infatti ha fatto un distacco di circa 100 metri, 150 metri dai suoi inseguitori da Anton Sommer e si sta avvicinando sempre di più in località Bibbiano,
per passare, eccolo, ora passa nel nostro intermediate split. Le bandiere Ruvi che là e l'arco Pedalitali lo accolgono sotto questa intermediate split, quindi per lui è giunto il momento di passare attraverso ha scavallato il 16° chilometro. Max Malano ha aperto il gas. He opened the fuel. Oh yes, Anton Sommer there is coming across in the second place, it looks, but Jan Schneeberger, who is coming up very, very soon. A big hello to him. He knows quite a few people that we've been working with. He's in fact quite an accomplished triathlete. Sì, notiamo che gli altri atleti sono sempre compatti, cioè solo Max Malano è riuscito a staccarsi e dare appunto un buonissimo distacco e a guadagnare secondi preziosi dai suoi inseguitori. Jan Schneeberger, Anton Sommer, Chris Van Insberg e Matthew Utley sono invece ancora piuttosto compatti e inseguono il leader, che al momento è Max Malano, l'atleta italiano. Avevo detto di tenerlo d'occhio perché anche nella scorsa tappa di Pedalitali Giro di Sera aveva fatto molto molto bene. Nulla è deciso, Paul, perché mancano ancora, siamo circa a metà percorso, lo ricordiamo, per Montalcino Virtual Race stasera i nostri amici dovranno percorrere 35 km 670 metri, quindi siamo circa a metà. E come vedi dalla linea gialla, dall'altimetria sulla quale vediamo i bollini degli avatar dei nostri atleti in gara, tra poco inizia la salita. The climb is going to start. So it's becoming harder and harder. Sta diventando sempre più hard. Io però, Paul, se sei d'accordo, andrei subito a scoprire un'altra tip, perché abbiamo anche tanti contenuti di cui parlare, quindi lanciamo una tip per i nostri amici a casa. Tra poco andiamo a parlare di Val d'Orcia e il cinema. The Great Cinema has been celebrating the Val d'Orcia for some time now. Its marvellous landscape is featured in Ridley Scott's Gladiator, in which some scenes were filmed in Terrapille near Pienza. Val d'Orcia has also been chosen for many other films, such as Fratello Sole, Sorella Luna by Franco Zeffirelli, Io ballo da sola by Bernardo Bertolucci, and The English Patient by Anthony Minghella. Wow, have you seen this film? Yes. It's hardly surprising that the film industry will come to a location like that. It's breathtaking. It really is. And I know for those athletes or the riders out on the course at the moment, they might not have the time to see such beauty, but when they look at the video again, they can then look back and plan their trip. Assolutamente. Paul, io andrei un attimo da Andrea, se sei d'accordo, prima di dare anche, comunque la leadership di Max Malano è ancora salda, sono circa 200 i metri, quindi allora Andrea, analizziamo insieme cosa ha fatto Max Malano prima dell'intermediate split. Ha spinto più forte degli altri, perché lo ricordiamo, erano un gruppo di 5 piuttosto compatto che era stato insieme fino a quel punto, ma lui nell'intermediate split ha ascoltato il consiglio di Paul e ha deciso di aprire il gas. Esatto, ha tentato un attacco importante, perché comunque ha creato subito un bel distacco dagli altri compagni. Vediamo poi se avrà la forza di arrivare fino in fondo, perché la seconda parte è chiaramente la parte più impegnativa, e quindi spero abbia fatto bene i calcoli e abbia le energie per poter arrivare fino a Montalcino con questo passo. Ecco, qui vedo che siamo ancora all'interno di strade sterrate. Come si evolve poi il percorso, tu che lo conosci? È tutta un'intermittenza tra sterrato ed asfalto. Questa è chiaramente una parte importante di uno degli sterrati maggiori della competizione. Successivamente avremo tra qualche chilometro il punto massimo di dipendenza, come si può ben vedere anche dall'itinerario, dalla grafica che vediamo appunto in arancione, dove l'arancione diventa più importante, quasi rosso, e lì c'è chiaramente da mettere mano al cambio, di alleggerire, di fare attenzione anche nella gestione della pedalata, perché comunque come puoi ben immaginare sullo sterrato comunque si perde anche aderenza, no? Quindi si scarica un po'
anche parecchia energia proprio per questa tipologia di terreno, e anche una buona capacità di guidare la bici su questi percorsi fa la differenza, sia quando si sale ma soprattutto quando si scende, perché affrontare poi le discese con lo serrato, comunque sia con leggera ghiaia, non tutti sono capaci di affrontarle a piena velocità. Chiaramente saper guidare la bici è fondamentale per questi tipi di gara, e a volte si vede proprio in maniera anche importante che, nonostante a livello anche professionistico si abbiano delle uguali diciamo, condizioni di forza, magari è proprio la discesa quella che fa la differenza. Perché? Perché guidare la bicicletta in salita è un conto, guidarla in discesa solo sterrato è tutt'altra cosa. Grazie Andre, sei stato bellissimo anche ora. Tra l'altro, appunto, lo sterrato sta continuando e continuerà fino a poco prima dell'arrivo, quindi davvero qui bisogna sfoderare tutte le carte, tutte le abilità, e ovviamente, come ci avevi ricordato anche tu prima, una gestione sapiente delle energie. Ad oggi Max Malano, cioè fino a questo momento, quando siamo a quasi 30 minuti di gara e intorno al 21esimo chilometro, sta tenendo per il momento. Vediamo che il suo distacco da Anton Sommer e da Jan Schneeberg è circa di 180 metri, quindi insomma per ora ha perso poco. Lo vediamo benissimo anche dalla grafica che ci mostra la nostra regia, quindi per il momento sta gestendo al meglio. Lo vediamo anche tra l'altro dal wattaggio che sviluppa, che insomma ha wattaggi importanti, perché si oscilla tra il 4,8 e il 5, quindi devo dire che Max Malano sta spingendo fortissimo. Andre, noi ci ritroviamo tra pochissimo. Paul, before going away, I want to remind how to follow Pedalitali events for all our friends from abroad and all our friends from home. Se la nostra regia ci manda la grafica, esatto, perché lo potete fare da Facebook, e noi aspettiamo assolutamente i vostri commenti sulle pagine di Pedalitali, Endo e dal zero.it. Ma non solo, se non avete Facebook, non demordete, perché potete seguirci da Twitch, dalla pagina di Pedalitali. E tutto questo e tutto quello che noi realizziamo è possibile anche grazie al supporto di Enit, l'Agenzia Nazionale del Turismo, che ringraziamo. Paul, how to follow Pedalitali events? Yes, back to Facebook, which have you can follow the Pedalitali at Pedalitali, or at Endu, or at dalzero.it, or you can go to Twitch, and the tag there is at Pedalitali. And the beauty of this is that there are photographs and comments and the videos of the courses, and how to become part of the greater group. Everything is there on the social media platform. You can talk to each other and arrange perhaps a virtual race or a real race. Back to the intermediate point, we have Heike Hart from Germany, Hanna Svakova from the Czech Republic, and Lara Lorentzen from Italy. So, and also Sharon Carhill. Looks like that's an Irish flag. Sharon Carhill, she's there in 4th place. Monsieur Bol from the Netherlands in 5th place. Yeah, so it's hotting up, isn't it? But don't forget, the climb is just beginning to start. We can see that out in the front, we still have our race leader, Max Milano, and he's now climbing at 11%. It's going to go up to a maximum of 15%. This is where it starts getting rather tough. 12% he's on now. I dare say that towel is going to be really needed, don't you? Assolutamente, devo dire che Max Malano sta andando molto forte, ha anche aumentato il suo dislivello, il suo gap positivo, insomma il suo vantaggio nei confronti di Anton Sommer e Jan Schneeberger l'ha aumentato a circa 220 metri, quindi Max sta spingendo davvero fortissimo su quelle che sono le strade di una delle gare più spettacolari di ciclismo, l'Eroica. Ma Paul, magari tra poco ti racconto qualche dettaglio dell'Eroica, che è una gara, come possiamo definirla, vintage, dove anche l'outfit e la bike hanno un sapore davvero particolare e si svolge proprio su queste strade. Regia, ci puoi mandare i messaggi da casa, perché so che ci sono dei nostri amici che ci stanno scrivendo. Abbiamo Claudia, ecco, Stefano, che diceva Roma ora a Rutta, poi si è corretto e mi ha detto a tutta, perché a Rutta, insomma, se uno lo legge in italiano può avere un doppio significato. Marco Bruno dice Simone Segatto è di nuovo in top 10, ma quanto è forte, potete seguirlo. Marco, Simone Segatto è uno dei nostri
top athletes today perché è al 9° posto, sta andando assolutamente fortissimo, ti daremo update su di lui, è circa a 760 metri dal leader Max Malano, quindi insomma come dire sta spingendo fortissimo. Paul, I want to talk with Ingo about Eroica because he knows everything about this amazing race. Ingo, vuoi raccontare un pochino a Paul, perché io cioè la parte che mi colpisce di più naturalmente è quella degli outfit da donna e da bionda e da come ci sto lavorando da addict della moda quale sono, ma so che tu hai tante curiosità sull'Eroica da raccontare al nostro Paul in English. Yeah. Sorry. She's commenting on the beard. It's a distinguished thing for men of your age and my age. We can enjoy having the beard. But you don't have to have a beard to live in Tuscany or to travel in Tuscany, do you? No, you don't need it. No, definitely no, you don't need it. The Eroica like it in sense that in the past probably many aged people were having a barber or long barber was quite common, I think. However, there are many athletes, in sense, many aged people doing the Eroica because the Eroica is not made for young people or athletes. It's for people who love to cycle. It's not a race. Don't forget it. Don't forget it. It's not a race. It's a route of 210k and something like 3,500 meters of increasing level. Something like that. But more than anything else, I did it once because I had to work in the afternoon. I did it once really fast, quickly, and it was no sense of doing it. Usually you have to do it with your friends, having fun, stopping at the restore places, drinking, so that at the end of the route you are also, I don't want to say drunken, but really happy somehow. And so are there places you can stop on the route? It's a 200-kilometer journey. There are usually 5 or 6 restore places where you can eat from the ribollita soup, the bread, thick bread, bean and cabbage soup, which is typical of Tuscany. You can also have fresh eggs instead of ham, salami, all those things. It doesn't exist Gatorade or any of these energy drinks. To drink, you can opt between water, which you have already in your water bottles, and wine, red wine, good red wine. What else you can do? You have to drink it. No alternative. And that's the fun of the Eroica. The nice thing of the Eroica is that along the route, you really meet many aged people who were cycling in the past. Not like Andrea Tonti, he's a bit too old, but otherwise you find aged people who were cycling in the 30s and 40s, riding probably also really hardly or were good riders, and they're still riding, and they are like diesel engines, slowly, but they never stop, and it's incredible what they can. They also love to talk with you're doing the ride, so it's really lovely to meet them and to share the experience they had. In a way, they are Scusami, Ingo, Andrea, vuoi rispondere a Ingo che ti ha detto che sei vecchio per fare... No, Andrea... Da una parte ha anche ragione, perché ho smesso ben 11 anni fa di fare quelle faticate là. Adesso seguo più la scia di Ingo, pedalo, ma bevo, mangio e mi diverto. Sì. Si fa questa fine qui. We are all going to finish in mi manca un po' di barba, sto cercando di farla crescere, ma... Bravo, volevo dire esattamente questo, che Ingo has the perfect look for Eroica. Not yet, but I'm working on it. A couple of months more and it will be perfect. So for the next, I'm going to be preparing myself for the next Eroica, which is on the first weekend in October. Or for the next Christmas. Probably for the next Christmas. Yeah, you're right. Andre, quindi l'obiettivo è che anche tu inizi a farti crescere qualcosa, così poi la prossima volta ti vediamo anche tu un po' più barbuto. Allora state lì, Paul e Ingo, perché abbiamo un'altra tips che parla proprio di food and specialities of the area. So we comment together after the tip.
Among the specialities of Val d'Orcia, it is worth mentioning the legendary Brunello di Montalcino, the king of the wines in this area, of international fame and the first in Italy to obtain, in 1980, the DOCG certification. It is produced in the territory of the commune of Montalcino, and it is exclusively made from Sangiovese Grosso grapes. It's called Brunello because of the particular dark colour of the fruits from which it is extracted. Another speciality not to be missed is Pecorino di Pienza, a cheese to be matched with Cinta Senese cold meats and the great wines of the territory, such as already mentioned Brunello or Nobile di Montepulciano. Ecco, ovviamente io quando vedo questi video mi viene una fame pazzesca e quindi sono anche le 7:40, quindi tra poco è ora di cena, ma Ingo, so che vuoi raccontare a Paul qualche altra specialità culinaria del posto, perché si mangia veramente da 10, lo possiamo dire. Il video abbiamo appena visto è molto bello, giusto, eccetera, ma si sono dimenticati una cosa. Fra l'altro Montalcino è comune insieme a San Giovanni d'Asso, che è il comune per eccellenza del tartufo bianco. A novembre si tiene tutti gli anni. English about the white truffle. I'm sorry, Paul. I'm sorry. I was thinking no, it's okay for me, but they do this. Montalcino is sharing or is joining as community with the San Giovanni d'Asso, which is one of the main communities in Italy for the white truffle. The white truffle is absolutely incredible, tasty, and is surely not a product for every pocket. How are the truffles found? Are they found by dogs? Usually they use dogs. I know that some people use also pigs, but the big problem of the pigs is that it is difficult to train them or somehow to keep them away from eating them. Because both of them, dogs and pigs, they are hunting the truffles because they want to eat them. Only that the dog is somehow you train him and you can stop him when you find him and everything. The pigs, of course, are more difficult to hold, but they have a better nose. They find more truffles than dogs. So I know that some people use pigs. In certain areas, then especially for the white truffle, because the white truffle normally grow up in a bit deeper than the marzolino, the black truffle, which is more common and not so special. And so as it is growing up deeper, it's probably more difficult for the animals to find. And does the white truffle feature very much in the cuisine of the area? So if you have a menu in a restaurant, is that something you're likely to see very often? Yeah, often. Of course, it is following a season, so you don't find the white truffle all around the year. You find the secondary products of it, but the real white truffle, you find it only end of October, November, and maybe December, just in that season. It's not something that you can keep for a long while. When you have a white truffle, you put it in the rice, normal rice, and you close it with a piece of textile so that it's not getting the humidity, because truffles don't want to be in humid ambience to be conserved. One of my colleagues, when she heard where we were going to be this evening, the very first thing she said to me was Brunello. Brunello is Brunello together with the Barolo is one of the most important wines of Italy, surely. It's a wine that needs to be aged at least 5 years. The Riserva of the Brunello, even 7 years. So it's a wine which is made because of his type of the type of grapes they use, the Sangiovese Grosso grapes. It's not exactly the same Sangiovese grapes which they use in the Chianti. Yeah, be careful. It's a Sangiovese Grosso called, and this type of grape is great for producing wines that you can age for a really long while. And is it a wine that we can? Is it a wine that is sold outside of the region, or is it?
No, sure. They're sold all over the world in the meanwhile. Then there are many producers, always more and more, because even smaller producers, they have been able in the last years to build up a small canteen or something like that, where they can produce their own wine. So what we could perhaps suggest is that people, when they finish this evening, they go to the local supermarket, or they go tomorrow, they buy a bottle of Brunello, they buy some pecorino cheese, they sit down with Facebook and they look at the video once more and look at the video tips that we're giving them, and they can experience this not on two wheels, but in fact sitting down comfortably, looking at the scenery, enjoying a glass of Brunello and some pecorino. What would you have with the pecorino to eat? The pecorino is definitely a great combination with the Brunello. A good, strong pecorino, so an aged pecorino, not a fresh one, but an aged pecorino, maybe also with some truffles inside, is perfect with a glass of Brunello. Here we are on the top. But just a glass of Brunello, I always say it, I will never have a full dinner with a bottle of Brunello in two. But the Brunello is great when we are 6-8 people at the table, and at the end of our meal we will have a glass of Brunello, which is like the very top of whatever you can wish in wine. Ragazzi, vi devo interrompere perché sennò centinaia di persone ci lasciano la gara per andare a cena. Esatto. Cioè, scendono dalla bici, si fanno un piatto di pappardelle al cinghiale e ci salutano. Quindi il dilemma di tutto questo è: ma il nostro Andrea Tonti, che è rimasto lì ad ascoltare tutto questo discorso, e secondo me gli è venuta anche a lui l'acquolina in bocca come a me, preferisce la pappardella al cinghiale o il tagliolino al tartufo bianco? Guarda, io tagliolino tutta la vita. Vedi? Invece io ti casco sul cinghiale, che mi garba un monte. Ragazzi, andiamo avanti con gli appelli della gara, perché Ingo, poi tra poco torniamo di nuovo da te perché ho tante altre cose da chiederti. Update from the race where Max Matano is leading. 950 meters behind him, Anton Sommer. So this is quite a commanding lead from Max Milano. At one point he was 1.14 kilometers ahead, but now Max Milano, we can see Anton Sommer on the descent is taking advantage of the faster sections of the course, and we can see also Chris von Hinsbergen is now picking up speed and using the descent to try and pull back some of that time. So is Jan Schneeberger. The four of them are still quite a way in front of everybody else, but Max Milano has got quite a commanding lead, 700 meters now. That lead is dropping as the chasing riders are putting the descent into use. It's a good descent. It's just under 2% now, under 1%. There's going to be a bit of a rise coming up soon, but if they can use this descent to try and pull back some time against Max Milano may be a little bit tired now after that immense climb. Veronica, have you seen Max Milano before on the races? Do you know, has he got the stamina to go away? Only last week. It's almost new in Pedalitali event, but I'm so happy that he's doing a great races. So well done, Max Milano. You are doing a great job tonight. He's back onto the gravel, and we've got there's a sign he's just gone past to show that the descent is taking place. It's now going to be quite a fast descent, 4.6% descent very soon. Yes, you can see he's using that again. He's using that to get to build up the lead. He's now pulling away from Sommer, von Hinsbergen and Schneeberger. So we can expect them to do the same, but not just yet. Paul, abbiamo una novità nella gara femminile, perché ora ci mostrerà Mauro la nostra regia, oltre ovviamente a godere di questo paesaggio assolutamente incredibile. Vediamo che Anna Schwarzkova è passata in vantaggio al 23° chilometro, dietro di lei Heike Hart, Sharon Cahill, Lara Lorenzon, Misha Pool, Emilia Guerrieri Gonzaga. Quindi c'è stato un cambio al comando della gara femminile con Anna Schwarzkova. So, Czech Republic is featuring very well tonight, with Anna Schwarzkova having now taken the lead from Heike Hart from Germany. Sharon Cahill coming there in third place at the moment from Ireland. So this is looking rather exciting now. It's good to see the change at the front, and it will be nice to see
what is going to happen all the way on this descent. Where are we now? Yep, Max Milano has gone through the timing gantry there, and yes, we see that Anton Sommer is also using that descent now to accelerate, pulling back again. But Christian Hinsbergen has got a bit of work to do to try and bridge that gap. Jan Schneeberger from the Czech Republic as well. Matt Utley is about over a kilometer behind, so he's going to be having to use the downhill section to try and pull back. As we can see, it's quite a tough surface to ride on. The gravel is there, the heat is there, the dust from the other vehicles, but still that wonderful scenery left and right, looking out towards the trees on the left and then to the fields on the right. Yeah, Max Milano looking comfortable in the lead, Veronica. Assolutamente, Max Milano ha una leadership piuttosto salda, mentre invece per quanto riguarda la gara femminile tutto è molto aperto tra Anna Švarkova e Heike Hart. Repubblica Ceca contro Germania, sono solo 40 i metri che separano le due atlete. Abbiamo anche un messaggio dai nostri amici da casa, ci scrive Stefano, chiedo alla regia di mostrarcelo sullo screen, che dice please don't stop talking about wine and pecorino. Guarda Stefano, io vorrei mettere sulla padella, ma sono qua che commento, quindi non possiamo cenare nemmeno io e Paul. E allora Paul, se sei d'accordo, mentre ci godiamo questo scenario meraviglioso, io andrei a vederci un altro video, perché ti assicuro che le immagini che parlano della nostra meravigliosa Toscana non finiscono qui, quindi andiamo a scoprirle insieme. Let's get some goal! And then also a big match. È assolutamente spettacolare. And it is, Nova Eroica is assolutamente spettacolare. I recognize in the video one of our colleague, Till Schenk from Ironman. He is an Ironman announcer, so happy to see him into the video. Hi Till, un video che ci raccontava, come abbiamo parlato poco fa con Ingo, di questa gara spettacolare dell'Eroica, ma ci ha anche permesso di vedere altre immagini spettacolari. What a route, what a video, what a made, what a landscape. It looks wonderful. Veronica, one question that just came up in my mind there, and this is a question that I'm sure both Andrea and Ingo can answer. When you ride the Eroica, would you be able to ride it on a road bike, or would you need an off-road gravel bike, or could you simply just change the wheels and the tires on a road bike to suit that course? I'm Ingo, not do you sure. want to explain us? I think that you have to use an old bike, a vintage bike. We just saw the video of the Nova Eroica. That one is done on new bikes, on new gravel bikes or mountain bikes. It's up to you. But it's a different race. That's a race where you have only certain sections which are timing, and in timing. Instead, the Eroica, the real Eroica, or the traditional Eroica, and Eroica Montalcino, those ones you have to do them with old aged bikes, where you have really few gears only, the old brakes, the old wheels, the tubulars, and of course it's a completely different riding. You have really thin wheels because the gravel bikes or mountain bikes have thick wheels. Yeah. The old race bikes, they have really thin wheels, so a 2023, something like that. Have you ever seen anybody do that on a fixed wheel bike? Because I know quite a few. Yeah, they are not. I think
I never have seen someone doing it on the long distance ride, but there are shorter versions. And on those ones, I've seen also with one single speed rides. I remember the second time I did the Eroica, I saw a guy, and I have never been able to explain myself how he were doing. He were having a bike with 3 gears only, and to change the gears, it was something a bike of the 40s or so. You had to use a screwer to change the gears. So not on the handlebar or on the frame, but you had to move it on the wheel. So climbing up, he was using a hand, putting it down and changing incredible. And he was flying. I just saw him going, who was that? I mean, probably I was under effect of wine, of course, but a certain wine, but still able to recognize how fast he was. Ingo, this comes back to what you said earlier. You'll meet people on the course, older generations, who somehow have that genetic ability to do this. Many, many years ago, a group of us, we cycled from Calais down to Perpignan. And at one point, we tried to get through Toulouse, and we couldn't find our way through. And suddenly, this old gentleman, he must have been in his early 80s. He saw that we were lost. He came up to us. I speak French, so we got talking to him and explained that we needed to get through. He took us through the center of Toulouse. This is about 1993, 94. We were struggling to keep up with him. He had it was just sinew. He was so powerful, and his speed, his tempo was incredible. And it just goes to show that age doesn't stop you from riding. I have friends who are 70 and even more, and they're still cycling really, really strong. Really, really strong. It's a mentality. Cycling is a school of life. If you give up, then you're done. But if you don't give up, you can go ahead much further ahead than you think. And it helps yourself also to solve a lot of problems. Well, when you have scenery like this, no wonder you can keep riding. It looks like the roads are quite deserted out there. We've only seen a few cars on the course. Is this particular area good for riders? Good for cyclists? Yeah, definitely, sure. There are only a few cars around, but this generally in Tuscany, because it's not an industrial region or so. Of course, there are certain areas or certain roads which I would suggest to don't use, but except the main roads like the Via Cassia or so, all the other roads, they are really, really quiet. And even cycling on the road, so with a racing bike, you can do it absolutely safely. By the way, the Tuscan drivers are also respectful for riders, because we all know more or less how tough it is to ride in Tuscany. So they have a certain respect for them. I don't want to say everybody, but generally there's a good respect for riders. I'm sorry, right now we are in the point where today there was the Gran Premio della Montagna for the Giro d'Italia. Wow. Right now. We just passed it a few meters before. But if now we turn right on this junction, we were having the Passo del Lume Spento. Translated in English is the Pass of the Dark Light. In sense, once you approach it, in the past by bike, your light was gone. You have nothing left. That's the meaning of it. 621 meters above the sea level. It's not so high, but still respectful to reach it. Well, Max Milano is now about 3 kilometers from the finish, and it's a relatively easy rolling ride now down to the finish. As he gets closer to Montalcino, is there likely to be a smell that is going to come from the city? Will he smell coffee? Will he smell... I haven't feel it today especially, but no, you know that the glass of Brunello is coming closer and closer. Montalcino has like a panoramic situation, and there are many cafes or bars along the main route where offer you a gorgeous terrace from where you can enjoy your glass of wine, eat your piece of pecorino, as we told before, or maybe a pappardella cinghiale, something like that, and it will pay you back all the climb you did before. So, well, because we've finished now with the gravel roads, and that must be quite, at this stage, having worked so hard on the climbs and on the descents, to move from the gravel onto the asphalt.
this must feel quite good under the legs. Yeah. Once you come back on the asphalt, even when you're doing the Eroica, once you come to the end, you really wish to have a section of tarmac road, I mean asphalt road, because you can't anymore the whole day with it. But it's an experience. It's gravel roads are putting your bike much more in touch with what is surrounding you rather than on a asphalt road. But is there do you get a vibration? A lot of people say when they do Paris-Roubaix, the section of cobblestones is really difficult. But is that vibration present on the gravel as well? Yeah, sure, of course, yeah, definitely. Because what happens is that they are passing with the tractors, the chain wheel tractors on the road sometimes, and these make the effect of small waves on the road. So you are riding on these waves, and it is like cobblestones, yeah. Ragazzi, vi devo interrompere perché mancano circa meno, anzi di 2 chilometri all'arrivo. Vorrei coinvolgere anche il nostro Andrea Tonti per avere gli ultimi tips da chi questa strada la conosce bene. Un arrivo che tra l'altro sembra essere appunto in una leggerissima discesa. Andre, com'è questo tratto finale? Esattamente, vediamo Balano che sta affrontando una parte di discesa di circa 1 chilometro, che scende per poi rientrare su Montalcino, dove risale leggermente. Io nel frattempo mi sono andato un po' a documentare su questo atleta, sui vari profili anche social, ho visto che ha una grande predisposizione per la salita, quindi ho visto che comunque ha partecipato a diversi eventi anche gran fondistici molto attinenti alle montagne, alle salite, motivo per cui sicuramente oggi ha dato il meglio di sé in un percorso difficile come appunto quello odierno. È quello che chiamiamo uno scalatore, giusto? Brava. Visto che sto diventando brava anche nel mondo del ciclismo, dal triathlon al ciclismo, è stato un attimo. E allora Max Malano entra a Montalcino, ultimo chilometro, anzi meno di 1 chilometro per lui. Lo andiamo a seguire insieme a Paul. Ultimo chilometro per Max Malano. Anton Sommer è a inseguire, ma il suo dislivello, insomma il suo distacco è ormai troppo consistente, 1 chilometro e 100 il suo ritardo rispetto a Max Malano, quindi crediamo che ormai la sua vittoria sia più che sicura. Un scenario incredibile quello di Max Malano all'interno del paese di Montalcino, una città di origine etrusca famosa in tutto il mondo. Ce la andiamo a godere insieme. Max Malano, Paul, is going to be on the finish line. Well, Max Milano has done a fantastic job here. He's really pushing hard. The descent was there. A little bit of a climb now. He's going to come up to the top, and very soon, going round the corner, 200 meters to go, he will be able to see, and there, shoulders down, head down. He's going to push all the way down. This is a nice descent, and I think he's Italian, Veronica. So I'll let you bring the Italian athlete all the way home. Ed eccolo, entra nella transennata e noi lo accogliamo con un bellissimo applauso, perché la terza tappa di PEDALITALY GIRO di Sera, la vittoria va a Max Malano. Well done, Max. You are the winner tonight in Montalcino virtual race, third stage of PEDALITALY GIRO di Sera. Congratulations. Well, that is an outstanding win, and let's just see how close everyone is behind him. Anton Sommer is going to be second towards the finish line. Here he's coming along the road. Bit of a climb as he goes through here. The big drop is on the left-hand side. He's going to be climbing just a little bit, going up towards the church. And once he gets around the corner, bridging that climb, it's then a nice descent for Anton Sommer. We can say him willkommen on the finish line, no? Oh, ja. Herzlich willkommen am Ziel. Im zweiten Platz jetzt aus Deutschland der Anton Sommer. E Anton Sommer taglia ora il traguardo di Montalcino virtual race. Grandissimo, well done Anton Sommer. Second place for you tonight. And once again, we see Chris van Hinsbergen. He did well last week. And Chris van Hinsbergen, hij gaat nu dalen en ik kan de finishlijn zien. En Chris van Hinsbergen, derde plaats voor Nederland.
Ed eccolo Chris van Insbergen, taglia il traguardo di questa Montalcino Virtual Race. We close the podium. Max Milano, Anton Sommer, Chris van Insbergen. Well done. Congratulations, guys. Wow. And that is Jan Schneeberger from the Czech Republic. Jan Kuja. Thank you very much for coming along this evening. And this is... pochissima il distacco da Jan Schneeberger. Ora, tra poco arriveranno tutti i nostri atleti come un fiume in piena: Adam Pell, Matthew Utley, Brian Hodge, Joao Lopez, Eamon Bird, James Robinson, Paul Varela. Mamma mia, sono tantissimi, e da tutto il mondo, lo ricordiamo, 1100 atleti per questa Montalcino Virtual Race, 52 paesi, un risultato incredibile. Noi siamo assolutamente felici di avervi accolto stasera per la nostra gara. Paul. Yeah, well, in fifth place now, Adam Pell from the Netherlands, putting 2 Dutch riders in the top 5. And next to come down towards the finish will be Matt Utley. This is a bit better than the spinathon, I think, Matt. Well done. Let's hopefully see you again the next race. Where is he now? He's getting closer to the finish. Matt Utley has held off Hodges and Lopez. There's Matt Utley crossing the finish line. Wow. While in the woman race, the battle is continuing between Heike Hart and Anna Shvarkova. La battaglia continua e non finisce nella gara femminile tra Heike Hart e Anna Shvarkova, quando siamo quasi al 30° chilometro, quindi ultimi 5 chilometri e mezzo per quanto riguarda la gara femminile, che andremo a seguire con tanto ardore perché nulla è deciso al comando. Atleta contro Germania contro Repubblica Ceca, questo è la situazione al momento, ma noi respiriamo un istante dopo le emozioni della finish line e ci andiamo a godere un'altra tips su Montalcino. Montalcino is a medieval village in the province of Siena, known worldwide for its Brunello wine, one of the Tuscan excellences. Not to be missed is the Piazza del Popolo, where the wine stores are mixed with charming craft shops and outdoor bar tables. Not far away is the pentagonal fortress dating back to 1300, with its high defensive towers which allowed a strategic control over the countryside. The City Museum houses one of the richest collections of paintings and wooden sculptures of the Sienese school. Montalcino and the beauty of Tuscany. It looked wonderful. The video was really good, but we can see it here on the finish line from the inside. So we get a perspective from both sides. But once again, Veronica, I have to say these small video tips, they're like little vignettes. They are they're short, but they give you so much. And it really is the temptation to just walk away from the computer now and go to another computer and book my journey out there. Yeah, I'm waiting for you. You and Ceci, obviously. Andiamo un attimo da Andrea, perché volevo commentare con lui questo finale anche delle donne. Allora, intanto, come vedi, finish line dove hanno spinto di brutto, Andrea, avevi ragione, che avrebbero dato il massimo. E nelle donne, insomma, cosa ne pensi? 170 metri si recuperano ancora in questa fase o ormai la tedesca ha, secondo te, la vittoria salda? Guarda, per dare un giudizio reale dovrei conoscere le atlete per poter dire, insomma, se sono in grado di recuperare. Sicuramente il distacco non è molto, però comunque sia la parte più impegnativa è stata fatta e di conseguenza chi è avanti di solito è colui che ha più forza, no? Quindi sarà, penso, a questo punto un po' complicato riuscire a recuperare questo distacco. Siamo a 70, guarda, sta accorciando. Ora sta sprintando, sta dando il tutto per tutto. Come ben visto prima, la parte finale è leggermente a scendere e quindi bisogna spingere a lungo rapporto, quindi magari in seconda posizione troviamo una ragazza più potente, più passista che scalatrice, di conseguenza riesce a recuperare terreno. Una bella lotta e una bella battaglia fino all'arrivo finale. Sì, è una battaglia fino alla fine tra Germania e
Czechoslovakia, Heike Hart is leading at the moment, but behind her at only 48 meters, Anna Shvarkova insegue e non molla, sono 50 metri, si è attenuata intorno ai 50 metri dietro di lei, sono gli ultimi passaggi, probabilmente anche Heike Hart ha iniziato a spingere un po' di più, mancano ancora 4 chilometri, quindi davvero abbiamo ancora qualche minuto da attendere, quindi che dirvi, state lì e andiamo a vederci un'altra tips pazzesca. So Paul, prepare your eyes because we are seeing one of the most beautiful church in the world, Abbazia di Sant'Antimo. In the municipality of Montalcino, you can discover the beautiful Abbazia di Sant'Antimo, a monastic complex inhabited over the centuries by Benedictine monks. The current church, built at the beginning of the 12th century, is a symbol par excellence of Tuscan Romanesque architecture. The travertine structure, with its alabaster veins, is like a jewel that changes colour and lustre with the changing seasons. Once again, it's a great little view of something we can see later. Going back to the finish line on the men, pick out a few names here. João Lopes from Pimples, that's a Portuguese team. Eamon Bird from Dublin Wheelers. Paul Varela from Road to Kona, that's a French rider. James Robinson from R2RCC. And Michael Nutz from Mondraker Racing Team. So that's a good bunch of riders who have now crossed the finish line. We got, who else we got here? We got Luis Janssen from Rensburg from South Africa, Łukasz Idec from Poland, Nelson Schneider, Jean-Philippe Benedict, Thomas Orbely from Switzerland, Simone Segato, who had a shout out earlier from a supporter, Peter Zandberg from Denmark, Lukas Faltisek from Germany, Ralf Müller from Switzerland, Jacek Zapotocny from Germany, Benny Leenders from the Netherlands. Who else? Crikey, we got loads and loads of... Ed Toon from Leicester Road Club. Well done, Ed. Andrej Zelnik from Slovakia, I think it is. Or is that Slovenia? I can't quite see the flag. Andrea Zangarini. Paul, permit me to apologize to Anna Shvarkova. She comes from Czech Republic. I made a mistake before. And Eine Hart from Germany. The final is not sure because between the two athletes there are only 44 meters. Ultimi chilometri tra sono davvero molto vicine. They are really close. Heike Hart e Anna Shvarkova sono meno di 50 metri, le separano, quindi sarà un finale incredibile per quanto riguarda la gara femminile quando siamo quasi al 32esimo chilometro. So 3K to the finish line for the woman podium, for the woman victory tonight. So Germany, Czech Republic and Republic of Ireland. So that could be on the descent if our Czech athlete and our Irish athlete really push hard on that descent going into Montalcino. They could threaten the lead of Heike Hart. Assolutamente, Paul. Noi adesso facciamo così, ci andiamo a vedere un altro piccolo video e poi lo commentiamo insieme a Ingo in attesa di accogliere, che mancano circa 3,5 km, le donne all'arrivo. Quindi una tip e poi Ingo la commentiamo insieme. San Quirico d'Orcia is one of the key points along the Via Francigena, the ancient pilgrimage route that starts from Canterbury and continues on to reach the gates of Rome, and in addition is also a wonderful cycling route. The Pilgrim's Palace, the Parish Hostel and the Bottega di Porta Nuova are the locations that have always welcomed pilgrims. Do not miss a visit to the Collegiata dei Santi Quirico and Giulietta and a walk in the enchanting Horti Leonini Gardens.
Sono veramente completamente rapita da questi video che ci riportano all'interno di queste meraviglie. Ingo, San Quirico d'Orcia è davvero uno dei punti nodali della via Francigena. Sì. San Quirico d'Orcia è una vera chicca, perché non è molto turistica, poco conosciuta, eppure è veramente splendida. You want to explain in English? Chicca, chicca. Chicca is like a small cherry, it's a treasure. It's a really jewel of the small town, not so touristic, but it's absolutely outstanding, beautiful. The church we have just seen, the facade of it is fascinating because it's a still pure Romanic style. So the church is with 3 arches where there are many like gods with animal faces, because you know that before of the Catholicism, the Catholic religion, we were having the Paganesimo, so we were believing in animals or other gods which were having these nature faces or something like that, and these are represented in the facade of the Romanic style churches, and the church in San Quirico still have this facade, which is outstanding, beautiful, but even the inside is incredible. Another absolutely nice thing and unique is the Horti Leonini Gardens. You know that all the city town walls were built just around the houses because they were expensive. In San Quirico we have a garden inside because there was one family so rich that they could afford to build the town walls around their villa with the garden, and garden which later on became real gardens in the Renaissance town, because in the Middle Age the gardens were just veggie gardens. So it's something similar to that what we have in Florence with the Borboli Garden, only that in that case the Borboli Gardens has been created because we have the plague. Florence planned to build the third town wall in a certain time, and they built it, but then show up the plague. Good part of the population of Florence were died, and they didn't need anymore the third town wall because the town was much smaller. So the Medici just bought this area inside of the third town wall and replaced it with a garden for them. But in this case, instead, in San Quirico, it has been built with the intent of having a garden, a veggie garden inside of the town. So it's quite unique. Today, it's a lovely Renaissance garden with roses, with strange plants, which were absolutely normal in the Renaissance time to plant trees which were not coming from this area, because they were showing how rich you are, because you have been able to travel to those places to pick them up and bring them back to Tuscany or wherever you're having your villa. And these were Renaissance gardens, showing how your richness and how strange plants you could have in your garden because you were able to travel. In that time, traveling was a really unique thing for only a few people who were really, really rich. Ingo, io ti devo interrompere anche se davvero è un libro di storia, perché manca 1 chilometro all'arrivo e l'atleta tedesca Heike Hart ha messo davvero l'acceleratore. Sono 400 i metri, anzi oltre 400 metri che la separano da Sharon Cahill. Anna Schwarkova, anzi chiamo Andrea Tonti per commentarlo insieme. Come si può dire, Andre? Qua Anna Schwarkova ha mollato, ecco, comunque ha fatto quello che dicevi tu, cioè è lei che è andata indietro, non le altre che l'hanno superata, giusto? Ci ha provato, magari ha giocato anche un po' di psicologia, perché sai, quando ti vedi poi arrivare l'avversario sotto, magari vai un po' anche in crisi mentale, visto che aveva veramente poco distacco, ha provato a raggiungerla, sperando che anche l'altra venisse un po' meno, pensando che stesse arrivando una più forte di lei. In realtà non è stato così, poi come ha trovato il terreno un po' che continuava a salire, ha desistito e poi le fasi finali hanno dimostrato insomma che era la più forte. Andre, 300 metri mancano, anzi 200 all'arrivo di Heike Hart. Paul, do you want to welcome her on the finish line? Also die Heike Hart aus Deutschland jetzt im ersten Platz, hat nur wenige Meter zu schaffen und dann im Ziel, ja, hier hat Heike Hart aus Deutschland gewonnen.
fantastic performance there from Heike Hart. She's now taken that finish line, and we're looking now to see just how far Sharon Carhill was behind her, because she's overtaken the athlete from the Czech Republic. Sharon Carhill has overtaken Hanna Svakova and is really getting close to the finish now. And now she is on the finish line, Sharon Carhill. There she is, from the Republic of Ireland. Wow. So that's a good, the comeback was on that descent coming into the city. And Hanna Svakova has now taken third place. So once again, we have a Czech athlete onto the podium, or into the top 5 as well. So we close the women podium for this Montalcino virtual race. Heike Hart, Sharon Cahill, and Anna Shvarkova. Mamma mia, well done, ladies. Good performance. So Czech Republic in third place in the women, and just missing the podium in the men's race. Wow. So that was exactly, we thought that the attack could come on that descent coming into the city, and that's exactly what Sharon Carhill from Ireland did. Esattamente, Paul, è quello che ci hai appena detto. Alla fine lo sappiamo bene che le gare non si decidono fino alla finish line, e questa ne è stata la riprova, l'attacco dell'irlandese Sharon Cahill in ultima battuta su una Hanna Svakova che aveva davvero tenuto botta ed era stata anche per un bel po' di gara in prima posizione. Comunque si aggiudica un bellissimo podio. Noi stiamo aspettando anche la prima italiana, che è Lara Lorenzon, ultimi 800 metri per lei, per una gara che si sta per concludere per davvero tanti dei nostri atleti. Lo ricordiamo che eravamo, ma siamo in 1000 stasera, quindi un risultato incredibile per un percorso che ci ha regalato grandi emozioni. E allora, prima di iniziare ad avvicinarci ai saluti finali, abbiamo un'ultimissima tips per i nostri amici da casa. Andiamo a goderci le ultime immagini. On the ridge between Valdorcia and Valdichiana stands this beautiful Renaissance village of medieval structure known internationally for its vino nobile called Montepulciano. It is recommended to visit the historical wine shops and discover cellars such as the Ercolani cellar, which connected 7 palaces and was the refuge of noble families during calamitous times, or the Cantina del Redi, where it is possible to admire underground tuff caves. Below the city walls there is the temple of the Madonna di San Biagio, an example of architecture so high that Michelangelo was inspired by it for the projects of the Basilica of San Pietro in Rome. So Paul, final view, final videos, but what did you think about this area? Well, it's another one on the list of I want to visit there. It's very nice to be able to see these views and to hear from people like Ingo and Andrea. Ingo's knowledge of the area as a tour guide is rich, and you can see his enthusiasm is there to share. But it's a tour guide who knows how to ride a bike, and that makes it a very tempting idea that we will some point go to Italy, enjoy his company and take advice from him on the courses. When you look at the routes that we've chosen for Pedalitaly, it's wonderful to think that we could plan one day to tour around all of these places, stay in a small guest house. It's something to look forward to. I prepare my best bottle of red wine to welcoming you and Ceci when you will come. Allora Paul, io andrei, prima di salutare gli amici e ricordare le prossime tappe, a fare un saluto ai nostri 2 meravigliosi ospiti di stasera. Un saluto ad Andrea Tonti. Grazie Andre per averci deliziato con le tue chicche, mi hai anche insegnato qualcosa sul ciclismo, quindi ti rivoglio assolutamente in squadra con noi perché mi servi. No, scherzo. Faremo il possibile, grazie a voi, sempre un piacere. Grazie Andrea Tonti, ciclista professionista che è stato con noi. Ingo,
un libro di storia, di cultura, di arte e perché no anche di ciclismo. Grazie davvero, ci vediamo spero all'Eroica insieme o comunque ci rivedremo ancora nelle nostre virtual race, prima poi magari di conoscerci anche di persona. Bisogna farlo, assolutamente. Assolutamente sì. Bisogna stappare il vino insieme, tutti quanti. We prepare the wine for Paul. We prepare the wine for... Grazie Andrea, mille. sei invitato. Vai. Grazie mille ai nostri ospiti di stasera. Paul, we would like to remind the next stages, the last 2 stages of pedal. Wow, we have the perfect list. 24 May Passo Fedaia, il 24 saremo a Passo Fedaia da Alleghe appunto a Passo Fedaia e chiuderemo la nostra Spring Edition di Pedalitaly Giro di Sera il 28 di maggio nella tappa di Alpe di Mera da Varallo a Alpe di Mera, quindi andremo in Piemonte, un'altra regione tutta da scoprire. Paul, do you want to remain in English? Yeah, oh sorry. Right, we're giving you about a few days to recover, and then the same time, 7 o'clock Central European time, which is 6 o'clock PDT, USA, and 8 p.m. Asian time. So come and join us for the Pedalitaly Passo Fedaia, and then on the 28th, Pedalitaly Alpe di Mera. So expect to see some fantastic routes, hear some wonderful stories, learn some history, and get your taste buds going, because we're going to tell you more about the food, the drinks, all sorts of things that you can see and enjoy when you come out here. So don't forget, off to the supermarket, bottle of Brunello, buy some pecorino, sit down, watch the Facebook page, find the video, and enjoy the race that you've just done with a glass. Infatti io vorrei ringraziare i nostri amici da casa con l'ultimo messaggio, quindi ringraziando tutti coloro che ci hanno commentato. Stefano ci dice ancora 6 chilometri, last 6K for Stefano, di splendida sofferenza, buona serata a tutti, ci vediamo sul Fedaia. Grazie Stefano per essere stato parte della nostra telecronaca e naturalmente ricordiamo a tutti gli amici da casa che potete commentare, scriverci, inviarci tutti i vostri commenti, le vostre sofferenze, no scherzo, le vostre meravigliose opinioni. Pippo Pappa, un altro amico che ci dice grande, non so se a me, a te, a Paola, a tutti, ai nostri amici, a Pedalitaly, ma noi lo raccogliamo così nella nostra grande famiglia. Paul, do you want to do the final greetings? Well, it's been wonderful sharing this evening with you all, for so many people from so many different countries, 52 different countries represented tonight, and to see a nice mix on the top 10, that's been good as well. Don't forget, if you've enjoyed yourself tonight, go to Facebook, join up with other people, and if you really want to tell your friends, tell your family, tell your colleagues, tell people from your club, if they can spare the time, we'll see you on the 24th, 7 o'clock Central European time. Get the bike ready in the kitchen, in the garage, in your pain cave, wherever it may be. Get the towel ready, get the fan ready, and get the laptop in front of you, or big nice tablet or whatever, ready to watch Pedalitaly, because we're going to take you to places that are magical. E noi, Paul, tu hai dato il consiglio perfetto per tutti i nostri amici. Io devo fare dei doverosissimi ringraziamenti prima di chiudere a ENIT, l'Agenzia Nazionale per il Turismo, per supportare il nostro progetto, a Ruvi, che è il partner con la quale organizziamo queste meravigliose races, a te, a te, il mio meraviglioso collega di stasera, per la tua meravigliosa performance, e poi alla nostra regia e a tutto il team di Pedalitaly che ci supporta in questi meravigliosi eventi con cui cerchiamo di farvi vivere grandi emozioni. Da Veronica Bellandi Bulgari è tutto, noi ci ritroviamo il 24, mi raccomando, tutti connessi con il prossimo evento di Pedalitaly. Buona serata. Bye.